Random misfire detected. Cylinder number 2 detected. Injector circuit open. Cylinder number 3 pending. Fuel volume regulator control circuit lock. Check the history. Check the history. 2016 Ford Taurus. PCM P0300 random misfire detected. P0302 cylinder misfire detected. Okay, let's check. Maybe a coil. Number 1 misfiring. Ay, nakabit na tuloy. Yan, palit lang ng coil bago para sira yung coil eh. Umalya yung makina, sira yung coil. Yan. Ayos na yan. Okay.
bagong linis yung throttle body, kailangan ni-reset. Kailangan ni-reset ang throttle body, taas yung idling sa 1,200. Complete na. Wait na natin i-start yung makina. Tingnan natin kung mataas pa rin yung idling niya, hindi pa bumaba. Pero wala na yung misfiring. Subukan natin drive test. Bababa rin to sa 1,000 na lang. Pagka ni road test, bababa yan ng mga 800 RPM. Subukan natin. Yan na, nasa 800 RPM na lang. Okay na. Pwede na siyang i-deliver sa customer.